second. Okay, Amma. In this class, what we will do, we will talk about graphs. Okay. So, before starting discussion about this graphs, Amma, I will give you one template. Okay. So, for any graph, based upon which template it falls, that will be your graph. So, for example, let us say there are two things, two quantities. We are comparing two quantities A and B, and A is directly proportional to B. And both A and B, they are increasing at constant rate. Then your graph will be like this. Okay. Clear? Yes, sir. Next, this is first template. Second template. Yash Babu is here. Yash Yes, Babu. sir. Yes, sir. Okay, right. Next. A is inversely proportional to B. What is the meaning of this sum? If A is increasing, B will be decreasing. Correct, Amma? Right. For this, the template will be like this. Okay, 1 second. Like this. So this is A is inversely proportional to B. Okay. இப்போ இதுலயே இன்னொரு கேஸ் இருக்கும். For example, let us say A is inversely proportional to B square. Okay. So if B is reducing, A is increasing 2 times. So this A is proportional to 1 by B square. It will be little closer to the line, x-axis. Okay. Like this. Okay, Amma? Okay, sir. இப்போ அதே நான் 1 by B cube ன்னு சொன்னா என்ன ஆகும்மா? கொஞ்சம் கீழே வரும். கரெக்டா? Right? Yes? Yes, This is clear? yes, sir. Yes. Next. These are two templates. Third template now. Third template is increasing. Okay. Next, another one is fourth one, last one. A constant, B is increasing. So if I take this is A, this is B, this is how the graph will look like. Clear? Yes, sir. அவ்வளவுதாம்மா 4 விஷயம் தான்மா. இன்க்ரீசிங்னா மேலே போகுது, டிக்ரீசிங்னா கீழே வருது. ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்டா ரைசிங்னா லைன் பாசிங் த்ரூ தி ஆரிஜின் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். கான்ஸ்டன்ட்னா இந்த மாதிரி. இது வச்சே கேம் விளையாட போறோம் நம்ம இப்போ. ओके रेडी स्टार्ट करेंगे बाबू பேசு. நல்லா உஷாரா இருக்கணும் பாபு ரைட் இப்போ சாப்டர் 1 யார் வரல கிளாஸ்க்கு இன்னைக்கு வராதவங்க போட்டோம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ரைட் வாட் இஸ் திஸ் அம்மா இ டியூ டு பாயிண்ட் சார்ஜ் என்ன அம்மா வாட் இஸ் இ Electric fields. nice very nice
So how is this related to point charge? E is proportional to 1 by r square, correct? இங்க என்ன வருதும்மா? E is equals to kq by r square. That means what? E is inversely proportional to r square. So you are plotting graph between E and r. Already you know 1 by r square எப்படி இருக்கும் graph அனு எப்படி இருக்கும்? புச்சுக்கோம். Right? Next, due to dipole. Due to dipole என்ன ஆகும்மா? ரெண்டு கேஸ் வரும். E axial, E equatorial. E axial க்கு என்ன வரும்? K into 2p by r cube. Equatorial க்கு என்ன வரும்? K into p by r cube. Correct? So for Yes. what we are going to plot now? We are going to plot for E and R. You know very well that E is proportional to 1 by, inversely proportional to 1 by r cube. So what will happen here? It will be a curve which is very close to the x-axis. Closer than this thing, right? Yes. Right. So if they ask us to show the comparison between both, so how will we draw? So this will be 1 by r square and this will be 1 by r cube, right? Yes, sir. Yes. Okay, right. So this is E is proportional to 1 by r square. The other one is E is proportional to 1 by r cube. வேணும்னா ரெண்டு different color use பண்றோம். Okay. Clear? Can I move to the next one? Yes, sir. Yes, sir. Anjana Papa, you were there when I discussed template? Yes, sir. Nice, very nice. So next thing we will plot graph for linear charge density for an infinitely long wire. Right? அங்க என்னம்மா கேஸ் என்னம்மா ஃபார்முலா என்னம்மா யாராவது சொல்றீங்களா? E is equals to 2k lambda by r. Correct? Yes. So graph எப்படி draw பண்ணலாம்மா? What graph I should draw? Inversely proportional to r. எப்படி இருக்கும்? நீங்க செக். அவ்வளவுதானே? Yes. Right? Yes, sir. அதே லாம்டாக்கு போட்டனா, if I have to draw for lambda, how will I draw? Directly proportional graph எப்படி இருக்கும்? Straight line. அவ்வளவுதான். Right? Yes. பாருங்க எவ்வளவு ஈஸியா இருக்குன்னு. நல்ல ஜாலியா இருக்கு பாருங்க. Next. E versus R for conducting sphere. E versus R for conducting sphere for both solid and hollow. Right? என்னாகும்மா? ஒரு ஸ்பியர் எடுத்துக்கோங்க. அழகான ஸ்பியர் பாருங்க. வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி ஸ்பியர் பார்க்க முடியாது திரும்பி. உள்ள என்ன இருக்கும்மா? உள்ள எதுவும் இருக்காதம்மா. 0 இருக்கும்மா. கரெக்டா? Yes. After reaching the surface, only then it will be proportional to 1 by r square. So here it is maximum electric field. So what will happen at the surface? It is maximum. From there it is falling down. Correct? 1 by r square na reverse direction la varum, right? Inga 0. 0 na enna? So until it reaches the surface r, there is nothing. So 0. We will start from here. So here at the surface it will be maximum value. From there what is happening? Bishkam. Right? Emma? Yes. Yes, sir. Next Bishkam போலாம். E versus R for non-conducting solid sphere. கண்டக்ட் பண்ணாதன்னு சொல்றாங்கம்மா. அப்போ உள்ள என்ன ஆகும்? உள்ள எப்படி இருக்கும் ஸ்பியருக்குள்ள? சிஞ்சிலக்குஜா. E will be proportional to R. Surface கிட்ட என்ன ஆகும்? Surface கிட்ட it will be
மேக்ஸிமம். வெளியே வந்தா என்ன ஆயிடும்? ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/r² ஆயிடும். கரெக்டா? இ இன்சைடுக்கு ஃபார்முலா இருக்காம்மா? ஞாபகம் வருதாம்மா? ரோ ஆர் பை 3 எப்சிலான் நாட்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கா? Yes. நல்ல அழகா எஸ் புஷ் ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்க. இப்போ என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க, நீங்களே சொல்லலாம். இப்போ கிராஃப் எப்படி டிரா பண்ணலாம்னு. நீங்க எல்லாம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆயிட்டீங்க. டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we are plotting graph for E and R. Directly proportional. So till R value becomes capital R, it is directly proportional, means graph will be like this, correct? Yes. Here it will achieve maximum value. From there it will be bush count. Correct, Amma? Yes? Yes. நல்ல ஜாலியா இருக்கா? சரி. நேத்து ஒரு கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அம்மா. நம்ம 2 கோஆர்டினேட்ஸ் கொடுத்துட்டு they are asking us to plot a graph showing the variation of Coulomb force ன்னு சொல்லிட்டு. ஏம்மா? Yes, sir. Yes. 1 மைக்ரோ கூலும் 2 மைக்ரோ கூலும் இருந்தது. அப்புறம் 1 மைக்ரோ கூலும் அண்ட் -3 மைக்ரோ கூலும் இருந்தா பிளாட் எப்படி பண்ணோம்? 1,2 இங்க எடுத்தோம். கரெக்டாமா? ஞாபகம் வருதாம்மா? 1,2 இப்படி எடுத்தோம். இது வந்து இப்படி எடுத்தோம். இதோட இது வந்து கம்மியா இருக்கும்னு சொன்னோம். You remember yesterday's class? Yes. Yes, sir. That is how you will plot. So this both are positive, it will repel. One is positive, one is negative, they will attract. Okay, so this is plus F and you will show this one as minus F. So attractive force is this side and repulsion is the other side. Okay, that's all. That is regarding chapter 1. We will move to chapter 2 now. எந்த சாப்டருக்கு போனாலும் டெம்ப்ளேட்ஸ் ஆர் சேம் அம்மா. 4 டெம்ப்ளேட் இருக்கு. அதுக்கு ஞாபகம் இருந்தா எந்த கிராஃப் கொடுத்தாலும் போடலாம் அம்மா. நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் V due to பாயிண்ட் சார்ஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ how will it be அம்மா? V is equals to KQ by R. எப்படி ட்ரா பண்ணலாமா சொல்லுங்க, நீங்களே சொல்லலாம். இப்போ யார் யாருக்கு போடுறோம்? V is inversely proportional to Rக்கு போடுறோம். அப்போ எப்படி இருக்கும் கிராஃப்? இங்க V எடுத்துக்கோங்க, இங்க R எடுத்துக்கோங்க. கிராஃப் எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க, சொல்லுங்க. அப்படி ரைட். புரியுது புரியலது? Yes, sir. டிச்சுக்கோம், ஏதோ ஒன்று பேசுங்க, டிச்சுக்கோம். பேசுறது புரியுது? Yes, sir. Yes. Yes, sir. புரியுதோ? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி பண்ணணும்னு சொன்னா சைலண்டே இருக்கீங்க எல்லாரும். டிக்ரீசிங் கத்த வேணாம். பெட்ரோல் ஊற்றணும். பெட்ரோல் ஊற்றலைன்னா எனக்கு கிளாஸ் எடுக்க பிடிக்காது. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், எல்லா ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு 4 டெம்ப்ளேட் போட்டுட்டு ப்ரிப்பேர்னு போடுவேன். அவ்வளோதான். அது நல்லா இருக்கும்ல, ஜாலியாக இருக்கும். எனக்கும் நானும் ஜாலியாக ஏதோ ஒரு படத்துக்கு போகலாம், ஊர் சுற்றலாம். ரைட். ஸோ ஹியர் they are comparing electric field and potential due to point charge. Correct? Yes. Yes. So here they are taking E or V and here it is R. So V is equal, இப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன்ல, V is inversely proportional to 1/R இப்படி இருக்கும். ரைட். அதே E வந்தா E is inversely proportional to 1/R². கரெக்டா? R² எப்படி இருக்கும்? கொஞ்சம் கீழே வரும். ரைட்? எஸ். Yes. Yes, sir. நம்ம கரெக்டா வருதா? பேசுறது புரியுது? Yes, sir. Yes, sir. வெரி நைஸ். நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டியூ டு யார் யாருக்கு நம்ம பிளாட் பண்றோம்னு சொல்லி ஞாபகம் இருக்கணும்மா. மெயின் அதுதான். ஓகே, எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டியூ டு சாலிட் கண்டக்டிங் ஸ்பியர் ஆர் ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்.
ஃபார்முலா தெரியணும், ஆஃப்கோர்ஸ் ஃபார்முலா தெரியாமல் பண்ண முடியாது. இங்கே என்ன ஆகும்மா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஸோ இன்சைட் தி ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் it will be potential will be maximum until it reaches the point R, right? Electric field is 0, of course, and from there what will happen? It will reduce. So let us say this is the graph between V and R. So starting itself, we are starting with maximum potential. It is reaching the surface, capital R. So from there it will reduce, right? Yes, sir. Next, moving to the next one. Is it clear? Done. அடுத்த chapter போயிடலாம். Yes, sir. Only Yes, sir. important ones we will read them. Other ones and all not necessary. Chapter 3. Current, electricity. First graph in current electricity. என்ன அம்மா? V is equals to IR. V on y axis, I on x axis, R. அவ்வளவுதானே? Right? Jolly. Next, variation between V and I for different resistances. If resistance value is let us say R1 and R2, resistance increase panna, values will also increase, right? So this is for theta 1, this is for theta 2. So VI graph, I am drawing VI graph. Okay. If slope is higher, resistance is also higher, temperature is also higher, right? Yes. Yes. அதே ஒருவேளை நான் டெம்பரேச்சர் பிளாட் பண்ணணும். Plotting for IV graph. This is T1, this is T2, so theta 2, theta 1. So T2 will be greater than T1. So VI graph, IV graph, slope will be greater, resistance will be lesser, then temperature also will be lesser, right? இது ரெண்டு டிஃபரெண்ட் கேஸ் காமிச்சோம்மா. ரிவர்ஸ் கேஸுக்கு சொல்றேன், அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. இதுவும் விஐ கிராஃப் தான். ஓகே. Okay, sir. Okay. Right. Next. Now I want to find how the resistance is with respect to theta value, with respect to the slopes. So for example, எப்படின்னா, let us say, இதுல எங்கேயாவது ஆப்ஷன் இருக்குமா லைன் போடுறதுக்கு? Okay, no problem. I will only draw. Okay. So let us say there are points. This is A, this is B, this is C. Okay. Now let us say there is a graph like this. Okay. கொஞ்சம் அழகா போட்டு பாயிண்ட்ஸ் வைக்கிறோம், ஒரு நிமிஷம் இருங்க. That would be better. I am not expert in drawing. Actually, I am expert. In 9th class, I got second prize in drawing. You know? Yes. Only 2 people were there in my class. I got second prize. Okay. So this is between V and I. So taking slope. How to find whether the resistance is negative or positive or 0? இப்போ 3 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்மா, ஏபிசின்னு சொல்லிட்டோம்மா. இப்போ I will draw one line. என்ன லைன் போடலாம், என்ன கலர் யூஸ் பண்ணலாம், இது யூஸ் பண்ணலாம். I am drawing one line. So this is greater than 90 degrees, if you can observe here.
Yes. So I can say for theta greater than 90, what is happening to the resistance? It is coming down. So negative. Yes. Whereas if I draw a line like this over here theta value is less than 90, it is increasing. So R value is positive. Here at B, theta is 0. So R is also equivalent to 0. Clear? Yes, sir. Yes. Right. Yes, sir. Next one, current electricity. I mean, in that only. Ohm's law. Ohm's law graph I have already shown. V, I, and this is R. And for resistivity and T, the time or temperature? Temperature. Temperature. This is for conductor. Okay. And for alloy, what happens? It is like this. Whereas for electrolyte or semiconductor, graph is like this. Electrolyte or semiconductor. Okay. Yes. Next set. EMF versus external resistance. Okay. No change, constant. Then between V and R. So this is the maximum value. So I can say V is equals to E. Here V is equals to E by 2, let us say at this point. So here R is equals to R, and the graph, it will try to reach the maximum point. RA. Okay. Right. Then next one, plotting between V and I. Slope will be negative. Okay. This is clear. Yes, sir. Yes, sir. Right. Next one. Moving charges and magnetism. So first one, magnetic field for conductor of radius A. Okay. So I am plotting for B and R. So until it reaches the point, it will be directly proportional. At A, it will be maximum. From there, it will be inversely proportional. Right? Similarly, magnetic field along axis of current carrying coil. For distance and magnetic field, it will be like this. Okay. Clear? அவ்வளோ கேட்க மாட்டாங்க, இதுதான் important. Okay, sir. Next,
அடுத்தது போலாமா? Yes, sir. Yes, sir. அப்புறமா டைரக்ட் ஜம்ப் அம்மா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டுக்கு அப்படியே குதிச்சிருவோம். சொல்லுங்க, அழகா சொல்லுங்க. 10th படிச்சிருப்பீங்க ஏசிக்கு டிசிக்கு கிராஃப். ஏசிக்கு எப்படி இருக்கும், டிசிக்கு எப்படி இருக்கும்? டிசி இஸ் யூனிடைரக்ஷனல், so only one straight line. ஏசி கேன் ரிவர்ஸ் ஆல்சோ, ஸோ இப்படி இருக்கும். கரெக்டா ஞாபகம் வந்ததா? Yes, sir. ஏசி டிசி. நெக்ஸ்ட் we will talk for XC and R. So XC, it is equals to 1 by omega c, or you can say XC is equals to 1 by 2 pi RC. 1 by R தானே நம்ம மீனிங். அப்போ 1 by R க்கு எப்படி இருக்கும்? இப்படி தானே இருக்கும் கிராஃப், ரைட்? Yes, sir. Yes, sir. அதே மாதிரி XL inductance and this thing R. So XL is equals to omega L. XL is equals to 2 pi RL. Directly proportional. Directly proportional எப்படி இருக்கும்? Straight line passing through the origin. Right? Yes. Yes. அதான் சொல்லணும். Yes, sir. Okay. Next one is LCR circuit. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். LCR circuit முக்கியம் பிகிலே. Okay. Drawing graph. I'm drawing for impedance and frequency. Z is impedance, omega is frequency. So until resonance frequency, let us say this is resonance frequency. So first what will happen? It will achieve resonance frequency. Again from there it will raise up, like just like a parabola. Not exact parabola, but similar, looking similar. Okay. Next, I will draw for current and frequency. Current and frequency. At stopping potential, it will reach the maximum point. Inverted parabola மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. So this is nothing but resonance frequency. Okay. Okay, sir. கொஞ்சம் பெட்டரா டிரா பண்றோம். இது அப்படி இருக்கும். பேராபோலா கிடையாது, ஒரு ஹில் மவுண்டன் மாதிரி. அம்மா கரெக்டா சொல்லுங்க. ரைட். ஓகே. புச்சுக்கம் Okay. Yes, sir. புச்சுக்கம் புச்சுக்கம். அப்புறம் 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 இது கூட இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க. வேரியேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் when a capacitor or condenser is charged. Okay. So this is time, this is charge. So RC, 2RC, 3RC. Extend பண்ணலாம் graph. 4RC, 5RC இந்த மாதிரி இருக்கும்மா. ஓகே. இது வந்து 0.632 Q0, 0.865 Q0 and Q0. This is Q0. So they meet at infinity. So I will draw a graph between them like this. Okay, ma? Right? Yes, sir. ஆறு மாதிரியே போடலாம், பிரச்சனை இல்லை.
ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இது நோட் பண்ணிக்கோங்கம்மா, அடுத்தது பேசுறோம். டன், கேன் ஐ மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ஒன்? Yes, sir. Yes, sir. இது டெக்ஸ்ட் புக்ல கூட இருக்கும்மா, நீங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கூட பாத்துக்கலாம், நான் சும்மா காட்டுறதுக்காக பண்றேன். நெக்ஸ்ட், பேண்ட்விட்த் ஆஃப் சீரீஸ் ரெசனன்ஸ் சர்க்யூட். ஸோ இப்படி இருக்கும்னா mainly here I am plotting for intensity and frequency. This is maximum point, this is half point, let us say I naught by root 2. I will plot one graph. ஏதோ அம்மா என்னால முடிஞ்சது ட்ரா பண்ணேன், கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க நீங்க அப்புறமா. இது ω1, இது ω2, இது ரெசனன்ஸ் frequency ω0. Distance between these two is delta omega, these two is delta omega, so total thing is 2 delta omega. Okay, so Q factor ω0 by 2 delta omega. Okay, அவ்வளோதான்மா கிராஃப். இது கொஞ்சம் கீழே வரணும்மா, I will try to draw little better. One second. இந்த லாஸ்ட் கர்வ் என்னால் போட முடியலம்மா, நீங்க பார்த்துக்கோங்க அப்புறமா. ரைட், Yes, sir. Yes, sir. next electromagnetic waves, only one simple graph is there. You might have already seen, showing electric field, magnetic field and direction of propagation. பார்த்துருக்கீங்களா இந்த மாதிரி கிராஃப் ஒன்று? இப்படி வந்துடும், இதெல்லாம் பர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். பர்பெண்டிகுலராக இருந்தால் எப்படி போகும், இப்படி போகும். பார்த்துருக்கீங்களா? Yes, sir. அப்படியே இப்படி ஒன்று வந்திருக்கும், கொஞ்சம் ஸ்லாண்டாக இருக்கும். ரைட், ஸ்லாண்டாக இருக்கிறது ஸ்ட்ரைட்டாக போகும். ரைட், இது Yes. X, இது Y, இது Z. So X represents electric field, Y represents magnetic field, Z is showing the direction of propagation. Right? Done. Okay. Can you go to the next one? Yes, sir. Right. Chapter 9. Chapter 9 ல என்ன இருக்கு? Angle of deviation versus incident angle graph ஒன்று இருக்கம்மா. அது மட்டும்தான் இருக்கம்மா, வேற எதுவும் இல்லை. இப்படி இருக்குமா? This is called minimum deviation. This will happen at angle of incidence is equals to angle of emergence for prism, right? This is delta and this is I, angle of incidence, right? Yes. அப்புறம் இது இம்பார்ட்டன்ட் அம்மா, நெக்ஸ்ட் சொல்ல போறது wave optics. Here 3 graphs are there amma. Okay, basically what we are showing here is intensity graph in single slit or diffraction. Okay, right. So first thing, 3 graph னு சொன்னேன்லம்மா. First one is for intensity versus angular position. Intensity and angular position. So எல்லா கிராஃபும் ஒன்று தான்மா, கிராஃபில் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் வேரியேஷன் இல்லை.
இப்போ இது இன்டென்சிட்டி, இங்க வந்து ஆங்குலர் பொசிஷன் எடுத்துக்கணும். ஓகே, உங்களுக்கு தெரியும், மீன் பிகாஸ் யூ நோ ஐ எம் நாட் டிராயிங், மீன் நாட் ரைட்டிங் neatly. ஓகே, so what will happen here? பார்த்துருக்கீங்களாம்மா இந்த மாதிரி கிராஃப்? Yes, sir. இந்த பக்கம் அதே மாதிரி வரும். ஓகே, so these values are important. 0 touching points minus lambda by d, minus 2 lambda by d, minus 3 lambda by d. Okay, here also lambda by d, 2 lambda by d, 3 lambda by d. Okay, next சேம் இதே மாதிரி கிராஃப் அம்மா, நோ சேஞ்ச். இது விட பெட்டரா என்னால் ட்ரா பண்ண முடியாது. ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ்டேக் ஆல்சோ. ஸோ ஹியர் வி ஆர் பிளாட்டிங் ஃபார் இன்டென்சிட்டி அண்ட் பாத் டிஃபரன்ஸ். அப்போ இது என்ன ஆயிடும்? 0 lambda, 2 lambda, 3 lambda, again lambda, 2 lambda, 3 lambda. Okay, clear? Yes, sir. Already you know lambda is equals to 2 pi, correct? So what will be the phase difference if I have to plot for phase difference? This will become 2 pi, 4 pi, 6 pi, 2 pi, 4 pi, 6 pi. Correct, Amma? Yes, sir. Right. Next one. Clear? This is clear. So I am plotting for three things. First one is for angular position, then for path difference, and then for phase difference. Lambda is equals to 2 pi. Next one. Intensity graph in double slit, that is Young's double slit, or I can say interference in double. Okay, so what will I get? How will I get the graph? எல்லாமே ஒரே ரேஞ்சில் இருக்குமாம்மா? Yes, sir. எப்படி இருக்கும் கிராஃப்? டச் பண்ணணும்மா, நான் டச் பண்ணல. Such a waste fellow. My reputation is at stake. Trying hard. Yeah. Okay. அழகான ஒரு கிராஃப் வந்திருக்கு. அப்படிதான் நீங்க நினைக்கணும், வேற வழி இல்லை. ஓகே, so this is lambda, this is 2 lambda, also this is lambda, this is 2 lambda likewise. Okay, I am showing for path difference. So if I am using for phase difference, again you know very well, you will substitute 2 pi in the place of lambda and you will write the values. And this one is for intensity. Clear? Yes, sir. Right, sir. Next one, sir. Dual nature. Dual nature, we have graphs, sir. Graph between frequency of incident radiation and kinetic energy of frequency of incident radiation and kinetic energy of photoelectron. K is directly proportional to F. Graph எப்படி இருக்கும்? Anyone? Template
Template, you know. Straight line. Straight line, Butchkam, all over. Next. You are plotting for threshold frequency and kinetic energy. It will be the same till threshold frequency point, right? After threshold frequency only it will zoom up. Right? This is important graph. Okay. Clear? Next. Arthadu Polama. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Effect of frequency on stopping potential. And same intensity. Same intensity and a meaning. What is the other thing? You can say different frequency. You can say different frequency. So photo current and you will take cathode potential, right? So V3 is greater than V2 is greater than V1 and எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? Same intensity and சொல்லிட்டாங்க, right? என்ன ஆகும் அப்போ? இது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்படி வரும், இப்படி வரும், right? V03, V02, V0, right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Next one. Effect of intensity. Effect of intensity on stopping potential. Effect of intensity of stopping potential for same frequency. Okay, different frequency இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், இப்போ same frequency பார்க்க போறோம். Same frequency எப்படி இருக்கும்? Photoelectric current stopping potential that you already know. So let us say this is V0, right? Different intensities. This is I1, I2, I3, right? So basically what is the meaning of this then? Stopping potential, it is independent of intensity. Independent of intensity. Here I3 is greater than, I2 is greater than I1. Okay? Clear? Yes, sir. Yes. Next one. Relation between cutoff potential incident frequency and threshold frequency. How do you do this? So equation is K is equals to H nu minus omega, W. W is work done is QV, QV is nothing but EV. So this is in the form of Y is equals to mx plus C. So my slope M is H. C intercept is minus omega, or I will take it as minus phi naught. Okay. So how will the graph look like? Negative potential, negative slope irukkamma. So I will take minus W over here and draw like this. So slope represents H. What is H? Planck's constant. Right? What is slope? Slope is H. Plotting graph for V and
K. Right, Amma? Yes, sir. நீங்க இன்னொரு விதமா கூட எழுதலாமா இது வேணும்னா. இது K is equals to H nu minus W இருக்குல்ல, இது எப்படி எழுதலாம்னா you can write EV naught is equals to HV minus W. So V naught is equals to H by E into V minus W by E. So Y is equals to MX plus C மாதிரி இருக்கு. அப்போ கிராஃப் எப்படி வரும்மா? Graph will come like this. So this is minus W by E. This is V naught V, and this is your what do you say? V naught with the Y axis. Okay, right? Yes, So here slope will represent H by E. Next, எடுத்துடலாமா? Yes, sir. yes, sir. Lambda is equals to de Broglie wave or matter wave. So we will try to plot for them. Okay, lambda value you already know what is lambda value. H by root 2m EV. So I am plotting graph for lambda and root V. Inversely proportional graph will be like this. Suppose I am plotting for 1 by root V. Lambda is proportional to 1 by root V. Okay, understood? Yes, sir. அதே மாதிரி lambda is equals to H by P. Right, so if I have to draw for lambda and P, this would be the graph. Also lambda is equals to H by root 2mk. So lambda is inversely proportional to 1 by root k. So if I am drawing for sorry, not root k, what is that? K and by root k only, no, actually. Yes, Okay, for k also no problem. We'll get same. So lambda and k inversely proportional. Okay. Okay. yes, sir. Yes, sir. இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு இது சொல்றேன், ஒன் இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் சாப்டர் நியூக்ளியர் டிரா பண்ண முடியாதனால, பட் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷேர் தி இன்ஃபர்மேஷன். கிராஃப் இப்படி இருக்கும்மா, ரஃப் கிராஃப் ஐ எம் டிராயிங். கிராஃப் எப்படி இருக்கும்னா இப்படி மேலே போயிட்டு ஜிச்சுக்கும் வந்துட்டு ஜிச்சுக்கும் வந்துட்டு ஜிச்சுக்கும் வந்துட்டு ஜிச்சுக்கும் வந்துட்டு ஜிச்சுக்கும் போயிட்டு அங்கேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கம்மியாகிற மாதிரி வரும். ரைட், நான் கரெக்டாக போடல. அப்படி ஆயிடும். கரெக்டா? this point over here, this is nothing but iron. Have you observed that? So till iron these whatever are there, like this hydrogen, lithium, nitrogen, carbon, oxygen, whatever, sulfur, whatever are there, they are all trying for fusion. They are all trying for fusion. So once they reach iron, after iron onwards, unable to sustain that, what will happen? They will start to pull apart. So they will react with fission process. Right? The last uranium irukum. Correcta? Purida amma? Yes, sir. Binding energy per nuclei versus mass number. This is the important observation. Okay? You know this, no problem. If you don't know, kindly remember.
Next, last one. Semiconductors you already know, amma. Right? Yes. Semiconductors energy band diagrams podavarma. Emma? You know or not? Energy band diagrams, rectifier. ஞாபகம் வருதா? Yes. Okay, no problem. So first one, VI curve in forward bias. So you can see like this. Let us say this is I. I is measured in milliamperes over here. This is voltage. It is going like this. So this point over here, it is called as the knee voltage. Okay. So for comparison in this thing, what do you say? VI curve. So germanium will be the first, then you will have SI. Okay, check your book for better clarity on the picture. I'm not drawing properly. Next, you have your breakdown voltage. இங்க வரைக்கும் அப்படி போயிட்டு இருக்கும், டக்குன்னு அங்க இருந்து கீழே விழுந்துரும், discount, right? So this is VI curve in reverse bias condition, right? Here you are measuring in microamperes, plotting for I and V. Okay, amma? Okay, sir. Energy band diagrams I am not drawing, amma. You know already, it is very simple. ரெண்டு பேண்ட்ஸ் இருக்கும், இவி இபின்னு இருக்கும், கண்டக்ஷன் பேண்டு வேலன்சி பேண்டுன்னு இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நடுவில் பெரிய கேப் இருந்தால் யூ வில் கால் இட் இன்சுலேட்டர். வெரி ஸ்மால் கேப் யூ கேன் கால் செமிகண்டக்டர். இஃப் தே ஆர் போத் மர்ஜ்டு யூ வில் கால் them as good conductors. So overlapping of valency band and conduction band will happen. Check that. And another thing is how these things will react at 0 Kelvin temperature and at 300 Kelvin normal temperature. Energy band diagram for intrinsic semiconductor. That you refer to once. Okay. That's all. No கஷ்டம் இல்லை. அதில் N type energy band, P type energy band இருக்கும். கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அது. Okay. Right? Yes. Okay. That is about your graphs. And வேற என்ன இருக்கு? Derivations, another one set is there that I will send. You can check. If anybody needs answers for derivations, I will forward. If you don't have, if you already have notes for that and all, you follow that only. No need to learn anything new. MCQs and other discussion will follow later. Okay. Okay, sir. Okay, sir.